This is the journey to secret waterfalls and camp in the wild. We have to travel 2 hours by boat to reach this location. There will be 2 to 5 families staying at shore for fishing. Are you exhausted with daily routines and you want to refresh your mind? This is your place. We stayed here for 2 nights and explored waterfalls and camped in the wild. Now we are heading towards secret waterfalls. You know, nature never disappoints. Trust nature. My sincere request to each one of you, please don't spoil nature. We have taken everything from it. At least let's don't ruin it. Don't take it granted. So please don't litter and don't throw plastic covers or any undegradable materials. వాడి రాత్రి గడుస్తుంది అని ఫిక్స్ అయిపోయింది అంతే కదరా సరిపోయి ఆడ మస్తున్నా చూడాడా రాత్రి అంతా పెడదాం అనుకున్నావు అన్న నిజంగా ఏమనుకున్నా మీరు మజ్జిగ బాటిల్ పెరుగంటారు అర్థం కాదు తెలియక ఆల్టెడ్ ఉంది ఫ్రెష్ అప్ లోపల కాదు
Actually, we cannot go here. It's totally full of bats. कैसा है